We always hear life is a test. Life is full of ups and downs. Aduna bi yàlla daf ñu fi indi pour test ñu to see which one of us are best indeed. So when the test comes, how do we handle it? Foofu la wax ji de nekka cooli yépp foofu la. Life is full of ups and downs. We all hear that, we know it. Waaye bu ups ak downs ñëwee, how do we handle it? Because dafa mel ni a circle, this life. You go through hardships, ease, hardships, ease, hardship, ease. Ba sa life di jeex noonu laa demee. So suñu yàlla natoo ba hardships ñëw si ñun, jafe-jafe métti ñu tollu si di ko dunda. All we have to do is bear patience. All we have to do is bear patience. Te xam ne fi yàlla rek moo fi ne. Ba dara du doon dara. Before anything, yàlla moo fi nekkoon. Before àdduna bi yëpp doon sosu, yàlla kese kondong moo fi nekkoon. Te bu yëpp dina dem ba jeex, moom kese moo fi des. Kooku mooy alxay alkayyum, mooy the ever living, the sustainer. So demee ba understand ne yow ki la fi indi muy sa borom, kooku rek moo la munal te moom rek a fiy des, dara du fi des. Kooku mooy the all powerful, moom rek moo la mun a génne ci say jafe-jafe. Benn doomi aadama, benn mbindeef munalu la dara unless moom mu d'accord ci loolu noonu. Di nga understand ne benn doomi aadama is not powerful enough. Xanaa suñ borom may ko doole. Di nga understand ne àdduna bi kenn mënul dara, kenn mënul boppam dara loolu ko yàlla jàppale ak ko yàlla may. soo tolloo si jafe-jafe ngay dunda yu tiis yu métti, the best thing to do is delloo suñ borom. Dama nekkoon di do my journaling. I was writing on my journal and I was like, it's like I was just talking to Allah SWT and thanking him for letting me know who he is. Through my journey, through my hardships, it brought me closer to Allah SWT, and I am so grateful and thankful for that. Amaana suma amutoon jaar-jaar yu metti yi ma jaar ci suma àdduna duma doon agsi fii. Kon lu ma doon def mooy I was thanking Allah SWT because tollu woon na foo xam ne gisuma woon njëriñ bi, gisuma woon jafe-jafe yi ma jafe-jafe yi ma doon dund. All I saw was pain, all I saw was hurt. But at the end of the day, I'm like, Yàlla was fixing me. God was getting me ready for something. And alhamdulillah for all those hardships. I always say alhamdulillah for all those hardships because it made me a better person. It made me a better human being. So that was not a curse. That was a blessing. The hardships yooyu jeexagut de, xam naa ne jeexagut. Comme li ma doon wax sama cousin bi da other day rek. Comme man xam nga fan laa tollu léegi. Bu jeex rek ma ne yàlla ban mooy next. I'm worried. I know it's coming. Su neexee tuuti sa am like, oh I know it's coming. Like foofu laa tollu like yàlla bu ñëw rek oyofal ma ko. But I know it's coming because moom loolu lañu wax. Fekk yaa ngi dunda moom yii dal dina la dal, yii dale moom dina la dal by force. mënoo rëcca hardships yi mënoo li. So trying to build a strong personality is build a strong relationship with Allah SWT ba nga xam ne bés bu métti yooyu ñëwee doo salit, doo lose control, doo lose yourself. di nga am si looy ngoyu te nga am yàlla suñu borom. In times of hardships moo gën loo mënte am.
nit ñi fenn rek lañ la mën a helpé baax na nga am ay nit ñu la bëgg ñu baax ñu lay jàppale de waaye ngoyu ci yàlla suñu borom moo gën a wóor parce que moom rek moo la mën a génne si ay jafe-jafe yi nga nekk. suñu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne if you have faith for a believer there is always good in your affairs. That is only for the one that has faith, a believer. Bu la yàlla xewalalee you give him shukr, you thank him and know that it's good for you. Bu la yàlla xewalut nag mu tes la teg la natu, you have to bear patience, have sabar, because at the end of the day everything is good for a believer. At the moment you won't see it, doo ko gis li nga gis parce que doomi aadama rek nga nit rek nga dañ am feelings dañ di emotional and all that stuff. ñaata yoon lañu lu metti dal ba afterwards bu mu passé ñu gis njëriñ bi ñu jëlee si njëriñ ñu xalaataat ne waaw su ma jaarutoon si lii duma am lii su ma lii dalutoon duma am lii. kon comme lu suñ borom wax rek fa inna ma al usri yusra. Verily after every hardship there comes ease. After every hardship ease moo dee follow. te suñ borom lu mu ñu promise rek dëgg la because suñ borom du waxantu. man dama dee toog di xalaat. I told you guys about my daughter that has autism, and the day they told me about the diagnosis, when they told me she does have autism, I remember those days. Nowadays I sit down and I reflect, like I remember those days, how hard it was, how painful it was, because I didn't know about it, I didn't understand what was going on. Ak doom num saxee si xol ni ndee bëggee doom nu yaay mel si doom ñi ñoo wax la ne sa doom bi lii ability pour def lii dafa yéex lii dafa slow, so many things they tell you when you sa child so amee autism. So it's not an easy task, but nowadays I always say alhamdulillah, because that child made me a better person. That child brought me closer to Allah SWT. That child changed the way, with the help of Allah SWT, the way I see life. So now I understand. I know that that's not a punishment giving me that child. Suma doom suma ko xoolee dama dee kontaan si suma biir xol bi, dama dee wax alhamdulillah for her. Allah used her to make me a better person. So you bari duñ ko dee gis at the moment. Just like I said in the beginning, in every situation, every affair of a believer, there is good in it. Dina metti nag doo understand, doo xam, di nga challenge sometimes, but if you bear patience, nga jël yëpp nga delloo ko suñ borom, wallahi lum yaaga dina la fay. Te lum yaaga di nga gis njëriñ bi. Lum yaaga di nga xam ne lii dal la wala lii daloon la. It's for your own good. So bu dara metti ba ñu caalit ba fàtte yàlla, buñ nekk ci jafe-jafe mu metti lool bañ génne yàlla in the equation, because like I said in the beginning, ba dara dul dara yàlla la. te bu di lépp demee ba jeex yàlla fay des. nga am yàlla, nga ñàkk am yàlla moo gën nga am te amoo yàlla. Démb I had a class when we were learning about one of his names again, which is Al Khaliq, the creator. moom mi nga xam ne moom moo ñu create àdduna bi yépp. So internalizing that name, I told the teacher yesterday, I was like, the first time I learned about this name, it's one of the names that changed my life. It's one of the names that made me to have less anxiety nowadays. It's the name
that will make one not fear the creation but fear the creator, mu yàlla suñ borom. It's one of the names that made me all the time when I'm outside. I look around, I observe the world, I see that everything is created by Al Khaliq. ñun créetuñ dara, lépp luñ def rek defaat la. moom mooy the original creator, lépp luñ def rek defaat la. kon suma gaañi yal nañu yàlla may the ability to have yaqeen, the ability to have full trust in Allah SWT. Even if we do not understand what's going on, even if we are confused, we do not understand our situation, suñ life naka la nekk di demee, nañ xam ne moom mooy al alim, moom mooy al hakim, the all knowing, all wise. lim xam ñun xamuñ ko. ñun suñ ability to understand yenn yi, we are limited as human beings, but he knows what he does. moom mooy al latif, he does things in subtle ways boo xam ne ñun duñ ko understand doomi aadama. So let's put our trust in Allah SWT. Turn to him. loolu rek moo fi am. di ko ñaan, make dua. Let's call unto him with his beautiful names, and inshallah, if we bear patience, he will reward us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.